Okay, students, good afternoon to everyone. Welcome to economics class. Hi students, in the last hour of the before hour, we have studied about or discussed about one small concept, that is what the concepts of the micro and macroeconomics. The terms micro and macroeconomics, that concept we have studied, we have understood in that last hour or the before hour. Is it right? Yes. See students, already you know that on the basis of that concept, the concept of the micro and macroeconomics, the questions will be arised in our examination point of view, just 1 mark and the 2 marks questions only. See, for example, how the questions will be arise. Give the meaning of microeconomics, give the meaning of macroeconomics, like that 1 mark questions will be arise. Then it comes to the 2 marks question, what do you mean by microeconomics, and give some subject matters of the microeconomics. And also one more question, what do you mean by macroeconomics, what are the subject matters of the macroeconomics? It means what factors we are going to study, what factors we are going to deal under that concepts or under that economics. That one we are going to write. It means under the microeconomics, all individual things, all the individual factors we are going to write, like rent, wage, interest, profit, and income, so on. So individual things. Then comes to the macroeconomics, aggregate factors, large factors like national income, aggregate demand, aggregate supply. Then after that what poverty, unemployment, high growth rate of the population, like that the broad or aggregate factors we are going to write. And one more important, the 2 marks question, that is what distinguish between distinguish between micro and macroeconomics. So like that, the 2 marks question will be arising. See, we are done in the last hour regarding or relating to the micro and macro more than 5 differences, right? So among that 5 or 6, we have to write 3 differences. 3 differences you have to write, means you will get what that 2 marks. Okay, so this is about the concept of the micro and the macroeconomics. Well students, I think all of you understood that concept, micro and macroeconomics. So again, the chapter 1, introductionary to economics or microeconomics, that chapter is completed. The first chapter is there in part A, that chapter is over or completed. And also we are sending through the WhatsApp notes also in question wise, questions with answers. Questions with answers we are also sending to you, your WhatsApp groups. Okay students, today class or in this class we are going to start with second chapter in part A. The chapter 2 or lesson 2, hardly you know that theory of consumer behavior. The theory of consumer behavior. See, ಅಧ್ಯಾಯ 2 ಅಥವಾ chapter 2 ಯಾವದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ. The theory of consumer behavior, this is what the second chapter as per the second few syllabus. So that now our today class we are going to start with the second chapter, that is what already you know the theory of consumer behavior, ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, under this chapter today we are going to deal 3 sub-concepts. The first one is introduction to theory of consumer behavior. The second one is the preliminary notations and the assumptions. The preliminary notations and the assumptions. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. The preliminary notations and assumptions, ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. And last one is the concept of the utility analysis. ತುಷ್ಟಿಗುಣ
ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ. See, these three sub concepts we are going to study in this class or today class. See, firstly, I would like to choose introduction to theory of consumer behavior. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಪೀಠಿಕೆ, ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ, ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಥವಾ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See student, totally in this chapter or under this chapter we will study overall the behavior of the individuals, the behavior of the consumers, the behavior of the peoples. See what I am saying, totally under the chapter theory of consumer behavior. See, the chapter name told that in this chapter we are going to study, we are going to learn the behavior of the consumers, you know, the behavior of the individuals, the behavior of the peoples or the persons. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಏನನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ, ಏನೋ ಜನರ ವರ್ತನೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಪರ್ಸನ್ಸ್ ಅಂತ ಏನ್ ಕರೀವಿ, ಅವರ ವರ್ತನೆ, ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ಆರ್ ದ ರಿಲೇಟಿಂಗ್ ಟು ದ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, there are available for the different or variety of the goods and services in the society. The regarding are the relating to the that all goods and services, how the consumer behave, how the people and the individuals are behavior. ಎಲ್ಲ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನರು ಯಾವ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಬಿಹೇವ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಒಂದು ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಲೆಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, the consumers has to decide how to spend their income, their money, their income on the different types of the goods and services. See, that one also we are going to deal, we are going to study the under this chapter. See, firstly, regarding other relating to the various of the different types of the goods and services, ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ a consumer how they have going to behave, her behavior. ಆ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಅನುಭೋಗಿ, ವ್ಯಕ್ತಿ, ಪರ್ಸನ್, ಪೀಪಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರೀತೀವಿ, ಅವನು ಯಾವ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. And also the second thing is a consumer, a individual, a person has to decide how to spend their income to different types of the goods and services. ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಜನರು, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಂತಕ್ಕಂಥವರು ಯಾವ ತರ ವರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ತರ ಅವರ ಹತ್ರ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇನ್ಕಮ್, ಮನಿ, ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ರೆವಿನ್ಯೂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See students, totally, you know, in this chapter or under this chapter we are going to study about the consumer behavior, how the consumer behave regarding the relating to the different types of the goods and services, and how the consumers spend their income on different types of the goods and services. ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವ ತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಯಾವ ತರ ದಿನದ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, in economy, some of the economist people's this situation, it means a consumer how they are going to spend their income on different goods and services will be there. Some economists in the economy, this situation called the problem of choice. ಅಲ್ವಾ, ಈ ತರ ಅನುಭೋಗಿಗಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು ವಿವಿಧ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಮೇಲೆ ಯಾವ ತರ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತಾರೆ ತನ್ನ ಆದಾಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಆ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನ, ಆ ಒಂದು ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಸಮ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಪೀಪಲ್, ಐ ಮೀನ್ ಕೆಲವೊಂದು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಕಾಲ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಫ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಕರೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. See, already you know that the economic problem or problem of choice will arise due to the human wants are unlimited, right, and limited resources. Yes, always in the economy or the society, the people's needs, the human wants are unlimited, but availability of the resources are less or the limited due to
these two reasons here, the problem of choice or economic problem will be arised ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ಈ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ, ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಭವ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, in the economy, any consumer will want to get a combination of goods. Why? Because that combination of goods and services give the maximum satisfaction to people, the maximum satisfaction to the consumer. See what I am saying? In the economy or the society, any consumer or the people will want to get a combination of the goods. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ, ದ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಅನ್ನು ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ತಿನ್ಬೇಕು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತಿನ್ಬೇಕು, ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ that type of the combination of goods and services, they have to give it satisfaction, they have to give them utility, they have to give them the satisfaction or the maximum satisfaction to the the consumer or the individual. See, in simply I told that in the economy, any consumer, any individual will want to get a combination of the goods, means that the combination of the goods will gives the maximum satisfaction or the maximum utility alva. ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ that the combination of the goods will give the satisfaction or utility or maximum satisfaction to the consumer. ಆ ಸರಕುಗಳ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನುಭೋಗಿಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತೃಪ್ತಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಥವಾ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನೀಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. See, what will be the best combination in the economy or the society? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯೋಜನೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಅರೈಸ್ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಯಾವುದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಂಯೋಜನೆ ಅದು ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಂತ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲಿ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್, the best combination of the goods, the best combination of the goods and services, it is completely the based on or that depends upon the consumer and what the consumer can afford to buy. See students, once again I repeat, in this situation we will arise one question, that is what will be the best combination in the society or economy. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯೋಜನೆ, ಯಾವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. This type of the best combination of the goods is completely based on or depends upon, the completely based on or that depends upon the consumer, the consumer and what the consumer can offer to buy. ಅನುಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿ ಏನನ್ನ ಅಫರ್ಡ್, ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಪಡ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟ ಪಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ನಮಗೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. See, totally here the combination of the goods, the combination of the goods, it is completely the based on or that depends upon one is consumer and another one is what the consumer can offer to buy. ಅನುಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಏನನ್ನ ಯಾವುದನ್ನ ಅವನು ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. See student, totally in economics, totally in economics likes, 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 ಇಷ್ಟ, ಆಸೆ, ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ, likes is also called preferences. Likes is also called preferences. See students, what I am saying, in economics or economy, they know
ಲೈಕ್ಸ್ ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳು ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ that likes is also called the preferences I mean ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಪ್ರಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ see once again I repeat already I told that totally in the economy or the society the best combination of goods and services is the best combination of the goods and services is completely the based on or depend upon a consumer as well as what the consumer can afford to buy ಅನುಭೋಗಿ ಮತ್ತು ಅನುಭೋಗಿ ಏನನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಏನನ್ನ ಬೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಯೋಜನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ see after that totally in economics the word likes in economics the word likes we also call the preferences ಆಸೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ see totally here likes are also called the preferences it means the word likes is nothing but the preferences ಇಲ್ಲಿ ಆಸೆ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ ಆದ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ likes ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ preferences ಅಂತಂದ್ರೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ see the consumer what can afford to buy it is completely depends upon the price of the goods and the income of the consumer see what I am saying totally here a consumer what can afford to buy ಒಬ್ಬ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಏನನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಯಾವ ಒಂದು ಸರಕನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಬೇಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ two factors such as the one is price the price of the good and another one is income of the consumer see without these two things the consumer cannot purchasing any goods and services in the market or in the economy why because the price as well as income of the consumer these two are very very important to buy to purchase what the consumer alva ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಸರಕುಗಳನ್ನ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು price of the good very important and another one is income of the consumer ಅನುಭೋಗಿ ಹತ್ರ ಇರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಆದಾಯ see the price of the good is very high the consumer never buy the goods okay the consumer cannot have income ಅವನ ಹತ್ರ ಇನ್ಕಮ್ ಇಲ್ಲ price okay 2 rupees ಇದೆ for good but another 2 rupees ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ totally the consumer what can afford to buy it is completely based on other depends upon two things one is price and another one is income the price of the good and another one is income of the consumer these two things are very very important for consumer can afford to ಬೈ ಅನುಭೋಗಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥವನು ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಎರಡು ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ ತುಂಬಾನೇ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ see totally this chapter having the theory of consumer behavior chapter will be there na this chapter will present the two different approaches that can explaining to the consumer behavior see what I am saying totally this chapter or this second chapter I mean the consumer behavior or theory of the consumer behavior this can be present two different approaches to explain to analysis consumer behavior ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎರಡು ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಎರಡು ವಿವಿಧ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತ ಏನ್ ಕರಿತೀವಿ ಆ ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಟೂ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಚ್ as the first one is cardinal utility analysis and another one is ordinal utility analysis
See students, once again I repeat, this second chapter will presenting them two different approaches, the two different analyses to explain the consumer behavior, such as first one is cardinal utility analysis and another one is ordinal utility analysis. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಎರಡು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳು ಅಥವಾ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ. ಸಚ್ as first one is cardinal utility analysis and another one is ordinal utility analysis. Cardinal means ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ದೃಷ್ಟಿಗುಣ, ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ, cardinal numbers like 1 2 3 4 5 6 7 8 like that. And ordinal utility analysis means orders, order 1, order 2, order 3, 4, 5, 6 like that. See here the cardinal means the cardinal numbers like 1 2 3 4 5. But now the ordinal utility means orders, rank 1, rank 2, rank 3, rank 4. I mean the Roman alphabets will be so like that. See totally these two things are the two factors. Then our next classes we are going to study it in briefly. Now what do you mean by cardinal utility analysis and what do you mean by ordinal utility analysis? So totally here the regarding or the relating to the consumer behavior explanation or expression, here there are two different approaches will be there. One is cardinal utility and another one is ordinal utility. ಅಲ್ವಾ, ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯನ್ನ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಎರಡು ವಿವಿಧ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು, ವಿವಿಧ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾರ್ಡಿನಲ್ ಸಂಖ್ಯಾ ಸೂಚಕ ತುಷ್ಟುಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, another one is ordinal utility analysis, ಸ್ಥಾನದರ್ಶಕ ತುಷ್ಟುಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See totally now with the help of these two we are going to measure, we are going to study the consumer behavior. ಈ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು, ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಂಟ್ರಡಕ್ಷನ್ ಟು ಥಿಯರಿ ಆಫ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಅನುಭೋಗಿಯ ವರ್ತನೆಯ ಸಿದ್ಧಾಂತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೀಠಿಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. After the completion of the introduction, the another sub-concept is preliminary notations and assumptions. The preliminary notations and the assumptions. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳು ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಸಬ್-ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿದೆ. See students, let us consider the second important, the subconcept under the theory of consumer behavior, that is what the preliminary notations and the assumptions. In generally, in the economy or the society, a consumer, an individual consumes the many goods and services in daily life. Is it true? Absolutely true. What I am saying? In generally, in the economy or the society, individuals, peoples can consume, the different or many goods and services in daily life. See, for example, food grains, everyday life we have to use, milk products, then after that cloth and services like transportations. So many things we have to use, so many goods and services we have to consume in our life in day to day or the everyday life. But here we shall consider the consumer's choice problem is a situation. Why? Because how do you know that in the economy, a consumer can consume the many goods and services or the plenty of the goods and services. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನ ಚಾಯ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವನಿಗೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. See, once again I repeat totally in simply, in economy, a consumer in generally consumes many goods and services day to day life or everyday life. Already will give some examples also. So now here
we shall consider, the consumer's choice problem is a situation. ಅನುಭೋಗಿಯ ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ. Why? Because there are existence of the many goods and services. Among that, which good they have to consume and which good cannot consume. ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವುದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬಾರದು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆ, ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ಒಂದು ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬೇಕು. So that's here. There are only, let us assumption here there are availability of only the two goods. Many goods ಇತ್ತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅಲ್ಲಿ ಚಾಯ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Due to that, here we are going to let us assume that here there are existence of only the two goods or the two commodities, such as first one is banana and another one is mangoes. Let us consider here there are existence of only for two goods or the two commodities, such as the first one is banana and another one is mango. ನಾವು ನಮಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಒಂದು ಕಲ್ಪನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಆರ್ಥಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅನುಭೋಗಿಗೆ, ಒಂದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಾಗೆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳು, ಟೂ ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ. ಅದು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬನಾನಾ, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮ್ಯಾಂಗೋ, ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Why we are going to consider only for two commodities? See, suppose the many goods are available means the consumer face the problem of choice. Which commodity, what commodity they are going to consume and they cannot going to consume. ಯಾವದನ್ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವದನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಯ್ಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಂತಕ್ಕ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Due to that reason here let us assume that there are existence of only for two commodities, such as one is banana and another one is the mango. Any combination of amount of the two or more goods will be called what? The consumption bundle. See, suppose what I'm saying here, any combination of amount of the two or more goods will be called the consumption bundle. Illi two or more commodities are available in one side means that bundle of goods we are going to consider the consumption bundle, right? See, for example, here one basket will be there. In that basket there are existence of only for one banana. We call it the consumption bundle. No, not possible. Why? Because there are existence of only for one banana. Suppose let us consider one basket will be there. In that basket there are existence of only for one mango. Only one mango will be there. Now we are going to call that consumption bundle. No, not possible. Why? Because in that basket there are existence of only for one mango. ಇಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇಲ್ಲ, ಒಂದು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಆ ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಅದನ್ನ ಗುಂಪು ಅಂತ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. Where there are existence of more than two or more, ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನಾದ್ರೂ ಸರಕುಗಳು, ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, for example, in this basket there are existence of one mango and another one is banana. One mango will be there, one banana will be there. Now we are going to call this is what the consumption bundle. Why? Because here there are existence of one mango as well as one banana. One banana as well as what? One mango. ಒಂದು ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಇದೆ, ಒಂದು ಬನಾನಾ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅವೆರಡನ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬಂಡಲ್, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂಡಲ್, ಅನುಭೋಗದ ವಾಟ್ ಗುಂಪು ಅಥವಾ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. See, once again I repeat, any combination of amount of the two or more goods will be called the consumption bundle. See, suppose in a basket there are existence of more than two, the two or more than two goods are available means that basket or that bundle we are going to consider what consumption bundle. ಒಂದು ಬುಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡು ಇಲ್ಲ ಎರಡಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಭೋಗದ ಸರಕುಗಳು
ಅನುಭೋಗದ ವಸ್ತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನ ಅನುಭೋಗದ ಬಂಡಲ್ ಅಥವಾ ಗುಂಪು ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಬಂಡಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. See, for example, let us consider the two goods like already you know that the banana and the mango. Let us consider here there are existence of two goods or the two commodities such as one is banana and another one is a mango. So ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎರಡು ಸರಕುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಒಂದು ಬನಾನಾ ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಏನೋ ದ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ, ಅವೈಲಬಿಲಿಟಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ನಾವು we shall use the variables regarding to the banana and the mango. See, now in economically the banana we are going to denote it x1 and mangoes we are going to denote it x2. It means here x1 it is denote, it shows are representing to the quantity of banana or the quantity of a good one, commodity one, and the second one, I mean x2. You know, the x2 it is stands for the quantity of a mango or the quantity of a second commodity or the second good. See, once again I repeat now. This concept we are going to explain with the help of the one example, that is what let us consider. Here there are existence of two goods or the two commodities such as one is banana and another one is mango. Good one, good two. Commodity one, commodity two. Now these two commodities we are going to economically denote x1 and x2. ಅಲ್ವಾ? ಈಗ ಬನಾನಾ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಂಗೋ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಡಿನೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ x1 x2. Now it means x1 it is denoted the quantity of banana or quantity of good one. ಸರಕು ಒಂದರ ಪ್ರಮಾಣ ಇಲ್ಲ ಬಾಳೆಹಣ್ಣಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂದ್ರೆ x1 ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, and x2 it is denoted the quantity of mango or the quantity of good two or commodity. ಸರಕು ಎರಡರ ಪ್ರಮಾಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ x2 ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, let us for example now a consumption bundle in economic. See this example here we are going to represent it in economically what x1 comma x2. This is the one consumption bundle. Now the x1, how do you know that what the quantity of banana, the quantity of good one, the quantity of commodity one, and x2 it stands for what the quantity of mango or the quantity of good two or quantity of commodity two, like that. ಇಲ್ಲಿ ಈಗ x1 x2 ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬಂಡಲ್ ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಆ ಬಂಡಲ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಯಾವುದನ್ನ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ x1 it means good one. ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? good one ಯಾವ್ದಿದೆ? the quantity of banana or good one. And x2 it is stands for what? The quantity of mango or the quantity of good two or commodity two, like. Now in economics some of the examples of the consumption bundles, like see for example 5 10, one bundle, 10 5, another bundle, 8 4, another bundle, 4 8, another bundle, etc. like that. We are going to make the different variety of the bundles like that. See the bundle 1 5 10 it is shows, it means 5 quantity of bananas, 10 quantity of mangoes. Why? Because first 5 ಇದೆ, next 10 ಇದೆ. good one ಯಾವುದು? x1 place ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು? 5. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನು? 5 bananas are available. Here x2 place ಅಲ್ಲಿ 10 ಇದೆ, it means what? 10 mangoes are available. Then comes to the second one. In place of x1 there are existence of 10, it means here there are existence of the 10 bananas. In place of x2 there are existence of 5. 5 means 5 mangoes are available. 5 bananas, 10 mangoes. First combination of bundle.
Second bundle is clearly shows that 10 bananas, 5 mangoes. Then come to the third one, 8, 4. It means 8 banana, 4 mangoes. Comes to the 4, 8. It means 4 bananas and 8 mangoes, like that. In place of x1, how many number will be there? That much of the bananas will be there. In place of x2, how much number will be there? That number of the mangoes are available. Like that, these are all things. Here we are going to call what? That means preliminary notations of ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು. Preliminary notations ಅಂತ ಕರೆಸಿ. Now banana, mango, simply x1, x2. Simply then 5, 10, 10, 5, 8, 4, like that. We are going to what? We are going to make the preliminary notations. ಅಲ್ವಾ? ಈ ತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, like that. These type of the bundles, these type of the things are preliminary notations will came in next classes. I mean what, budget set, then budget line, then after the derivation of the budget line, the derivation of the what, the budget set, and the indifference curve, then indifference map. In this concept, these are all things will came. Alva, yella concepts ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕರೆದ್ವಿ. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಈ ತರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸಂಕೇತಗಳು ಮತ್ತು ಕಲ್ಪನೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ the second sub concept, that is what preliminary notations and the assumptions. So here also there is no questions in our examination point of view, but the basics of theory of consumer behavior. Okay, that is. Then comes to the third one, utility analysis. The concept of the utility analysis, simply the concept of utility. During the 19th century, the concept of the utility, it was developed by Jevons. Then after that Walras and Menger, etc. See students, what I am saying, after the completion of preliminary notations and assumptions, next sub-concept under the chapter, that is what utility concept, utility analysis, simply the concept of the utility. ತುಷ್ಟಿಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ, ತುಷ್ಟಿಗುಣದ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಕರೀತೀವಿ. Now the concept of the utility analysis during the 19th century, it was developed by some of the famous economists like Jevons, Walras and Menger. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ತುಷ್ಟುಗುಣ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯನ್ನ ಜೆವೆನ್ಸ್, ವಾರಾಸ್, ಮೆಂಜರ್ ಎಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಮುಖ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು, ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಎಮಿನೆಂಟ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ದ ರಿಯಲ್ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಗೋಸ್ ಟು ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ and A.C. Pigou in 20th century. See students, once again I repeat, they know the concept of the utility or utility analysis. It was developed by Jevons, Walras, Menger during the 19th century. 19ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದು, ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ some eminent or important economists like Jevons, Walras and Menger. But these, the real credit goes to, the real development credit goes to Alfred Marshall as well as A.C. Pigou in 20th century. ಆದ್ರೆ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತೆ, ಯಾರಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಫ್ರೆಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಮತ್ತು ACP ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. See, already you know that Alfred Marshall, he was one of the neoclassical economist and also the founder or filler. You know, the founder or the filler of the neo school of economics ಅಂತ ನವ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಪಂಥದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಅದರ ಒಂದು ಏನೋದಕ್ಕೆ ಪಿಲ್ಲರ್ ಆದ ಫೌಂಡರ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, totally this credit goes to Alfred Marshall. This development credit goes to Alfred Marshall as well as ACP go. Alfred Marshall ಮತ್ತು ACP ಗೂ ಎಂತಕ್ಕಂತ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಇದನ್ನ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಿಸಿದ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕೀರ್ತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. See, student, totally now the concept of the utility is a subjective concept. The utility, the term utility, the concept of the utility, it is one of the subjective concept. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. The ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. The utility, it is one, the subjective concept. See, it is very, very important. The utility is a dash, like that. One marks question will be arised. The utility, it is a dash ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ. I mean the subjective concept ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. So why we are going to consider, the utility concept or the utility, it is relating or regarding to the subjective concept. It is relating to the what, people, individuals or the persons. ಈ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಎಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ, ಪೀಪಲ್ಸ್ಗೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು the utility means in simply utility means the want satisfying. Utility means the want satisfying capacity or power. The want satisfying capacity or power. The want satisfying capacity or power of a good or commodity is called a utility. See, students, already I told that the concept of the utility, it is one subjective concept. Why? Because this concept, it is relating to the what, peoples as well as commodities, peoples as well as the goods and services. ಇದನ್ನ ಒಂದು ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಜನರು ಮತ್ತು ಕಮಾಡಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ಅವೆರಡರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಡ್ಯೂ ಟು ದಟ್ ರೀಸನ್ ಹಿಯರ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ಪರಿಕಲ್ಪನೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. See, totally here the utility means the want, the satisfying capacity or power of a good or power of a commodity is called a utility. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಪ್ಪ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಏನನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಕಮಾಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. See, the one marks question will be arised in our examination point of view. What do you mean by utility? ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ the want satisfying capacity of a good. The want satisfying capacity or power of a good or commodity is called what, here the utility. ಅಲ್ವಾ, ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಕವಾಗಿರುತ್ತಲ್ಲ,
ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ವಿ, ದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ದ ತುಷ್ಟಿ ಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ, 1 marks question, that is what what do you mean by utility. See, simply the one satisfying power, the want satisfying the want satisfying capacity or power of a good or the commodity is known as, is called what here, the utility. Like that, ಮಾನವನ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಶಕ್ತಿ, ಸಾಮರ್ಥ್ಯ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಅಡಕವಾಗಿರೋದಕ್ಕೆ, ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತಾ ಇದೀವಿ, ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಥವಾ ತುಷ್ಟಿಗುಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ we consume the goods and services for the satisfaction of our wants. See, due to that reason only, here we are going to consume some goods and services. See, it means we consume some goods and services for the satisfaction of in our wants. ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ, ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫ್ಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ಅದನ್ನೇ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, once again I repeat, the utility means the want satisfying capacity or power of a good or commodity. It means the consumers consume some the goods and services for the satisfaction in our wants. ನಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ತೃಪ್ತಿಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಅನುಭೋಗ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕನ್ಸಂಪ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ we are hunger, ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹ್ಯಾಂಗ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. So due to that reason ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, we are going to consuming some food, some fruits, some cool drinks like that, so and so. See, ನಮ್ಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹಾಗಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಊಟ ತಿಂತೀವಿ. ಊಟ ಇಟ್ ಇಸ್ ಒಂದು ಗುಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿವನ್ನ ಈಡೇರಿಸತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿ, ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ಒಂದು ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗುಡ್ ಅಥವಾ ಕಮಾಡಿಟಿಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೆದು ತುಷ್ಟಿಗುಣಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿ, remaining explanation will be there. That explanation as well as some of the futures, that explanation as well as futures of the utility that can be, we are going to study about in the next hour or the next class. Okay, so this is only introduction and meaning, the introduction and meaning of utility. In the next hour we are going to study about some explanation as well as futures, the futures of the utility. That one we are going to study about in the next hour or the next class. Okay, so thank you everyone.